Good evening and welcome to Sri Lanka's largest online education school, DP Education. අදත් සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා සියලුම දරුවන්ට සහ දැරියන්ට අපි ඔබ සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා ලංකාවේ විශාලතම online පාසල වෙත DP Education. ඔබ දන්නවා මාස ගණනාවක් තිස්සේ ඔබත් එක්ක අහුවෙලා English ordinary level English වලට මම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ඔබත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි අපේ විශේෂ පුහුණුවලත් සහ අත්දැකීම් බහුල ගුරු මණ්ඩලයක් ඔබ වෙනුවෙන් සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට ඔබ මුණ ගැහෙන්න එනවා DP Education වලින්. ඒ වගේම තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන replies වලින් නැත්නම් comments වලින් we understand අපිට දැනෙනවා ඔයගොල්ලන් ඊටාම ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ අධ්‍යාපන කටයුත්ත මේ ව්‍යායාමයේ DP Education මගින් කරන ව්‍යායාමයේ ඊටාමත් සාර්ථකව සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි අපි දන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ comments වලින් සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ලැබෙන comments වලින් සහ ඔයගොල්ලන්ගේ යෝජනා වලින්. යෝජනා ගොඩක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනටත්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අදත් ඔබ දන්නවා අපි ordinary level examination එකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න සියලුම දරු දැරියන්ට තවත් උත්සාහයක් තවත් ඔබේ උත්සාහය සාර්ථක වෙන්න තවත් අපි උදව්වක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අද සිකුරාදා රාත්‍රී 8යි සියලු දෙනාම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන නැත්නම් ලැප්ටොප් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා මොකද කරන්න කියලා. ඔබට මතක ඇති ගිය සතියේ අපි question number 6 කියන එකේ උත්තර ලියනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි උත්තර අලුත් ක්‍රමවේදයකට ලියන්න පටන් ගන්නවා. ඔබ දන්නවා මේ වගේම ordinary level English සාමාන්‍ය පන්තියත් යනවා. මේක live class එක. ඔබ ඒකෙන් ඉගෙනගෙන මේකට ඇවිල්ලා ඔබ sharp කරගන්නවා. ඔබේ දැනුම තව තවත් වැඩි කරගන්නවා. ඒක තමයි මේ සාර්ථකත්වයේ රහස. ඔබේ සාර්ථකත්වයේ රහස. විභාගෙත් එන්නේ ලඟ වෙනවා. ඉතින් අපි ලෑස්ති වෙමු අද අපේ කොටසට. ඔබට මතකද ගිය සතියේ අපි අවසාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරපු ප්‍රශ්නය visit to a fair කියන එකත් unforgettable day now visit to a fair කියන එක සහ train journey කියන එක. ඔබට මතක ඇති question number 6 එකෙන් කරගෙන ආවා. ඉතින් අපි අද ගිය සතියේ පටන්ගෙන ඉවර කරන්න බැරි වෙච්ච දේ අද පටන්ගෙන අද පාඩමට අපි යමු අද පාඩමට. මේක තමයි ඔබට මතක ඇති 2014 question number 6 එක. මොකද්ද තියෙන්නේ? Write a short paragraph on one of the following, use about 50 to 60 words. එතකොට ඔබ දන්නවා a visit to a fair ඊට පස්සේ a journey by train. මතක තියාගන්න a visit to a fair කියලා කිව්වහම ඔබ දන්නවා a visit to a fair කිව්වහම this a question exactly ask you about the past tense. Right? ඔබෙන් අහන්නේ අතීත කාලයේ සම්බන්ධ ඔබේ දැනුම. මේක මොකද්ද? a journey by train same thing again same thing. ඒ දෙකේම අහන්නේ ඔබේ අතීත කාලයේ සම්බන්ධ දැනුම. writing skill එක තමයි free writing තමයි. right? how to write a paragraph in your own way කියන එක තමයි මේකෙන් ඔබේ skill එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම බලන්න විශේෂයෙන්ම බලන්නේ මොකද්ද? ඔබේ writing හැකියාව question එක අනුව writing හැකියාව ඒක වර්තමාන කාලෙන්ද නැත්නම් අතීත කාලෙන්ද කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට ඔබ ඉගෙනගත යුතු තියෙන්නේ මොකද්ද? අදාළ කාලයට අවශ්‍ය ක්‍රියාපද ටික, adjectives ටික, adverbs ටික ඉගෙනගෙන ඔබ වාක්‍ය ලියාගෙන යනවා. අපි ගත්තොත් a visit to a fair කියන එක මම හිතන්නේ දරුවනේ ඔබට මතක ඇති අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා. අපි පොඩ්ඩක් ඒක ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒකේ උත්තරය අපි දීලා තියෙන උත්තරේ සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ අපි යමු දෙවනි කොටසට. අද විශේෂ තොරතුරුකුත් දෙන්න තියෙනවා රැඳී සිටින්න පළවෙනි විරාමයේ වෙනකම්ම විශේෂ තොරතුරක් ඔබ සියලු දෙනා ඊටම ආසාවෙන් බලන් හිටපු දෙයක් සියලුම දෙනා ඊටම ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු දෙයක් තමයි රැඳී සිටින්න. ඉන්ටර්වල් එකකින් පස්සේ පළවෙනි විරාමයෙන් පස්සේ පළවෙනි බ්‍රේකින් පස්සේ everybody will be like happy and ඔබ දැනගනි මොකක්ද අපි කරන්න යන්නේ ඊළඟට කියලා. right. Okay, a visit to a fair. මේ visit to a fair කියලා කියන්නේ visit ඔබ දන්නවා visit සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා හැම වචනයක්ම we don't want to translate into English, right? හැමදේම ඉංග්‍රීසියට into Sinhala වලට translate කරන්න අවශ්‍ය නැහැ because you understand what visit is. ඔබට තේරෙනවා
මොකද්ද visit එකක් කියලා කියන්නේ කියන එක. visit එකක්, pay visit, right? visit to a fair, fair එකකට ගිය ගමනක් නැත්නම් පොලකට ගිය සංචාරයක් ගමනක්. අපි බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. It was last Sunday. It was last Sunday. දරුවනේ මොකද්ද මේක කියන්නේ? It was last Sunday. එහෙනම් මෙතන කිව්වොත් it was last Sunday කියලාම ගත්තා නම් we talk about something in the past. We talk about something happened or which took place in the past. අතීත කාලයේ දෙයක් ගැන කියද්දී ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ අතීත කාලයමයි. ඔබ tense එකක් හැටියට ගත්තොත් සරල අතීත කාලය, simple past tense එක, ඊට පස්සේ past continuous tense එක, නැත්නම් අතීත මිශ්‍ර ක්‍රියාව, මෙන්න මේ දෙක තිබ්බොත් සහ past perfect tense එක නැත්නම් පූර්ව අතීත කාලය ඒකත් එක්කම මේකට උත්තර ලියන්න පුළුවන් ඉතාලම පහසුවෙන්. වැඩිපුරම ඔබ භාවිතා කරන්නේ සරල අතීත කාලයත් අතීත මිශ්‍ර කාලයත් කියන එක. නැත්නම් simple past tense එකත් past continuous tense කියන එකත් එක්ක තමයි ඔබ වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ. මේකේ උත්තර ලියන්න භාවිතා කරනවා. අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. It was last Sunday. It was last Sunday. ගිය ඉරිදා තමයි I had the opportunity, මට අවස්ථාවක් ලැබුණා. I had the opportunity to visit the fair with my mother. ඔබට මතක් වෙනවා ඇති මේක ලියද්දී, right? මේ දැක්ක question එකක් එද්දී visit to a fair කියද්දී ඔබට මතක් වෙනවනේ what you did as a child. පොඩි දරුවෙක් වගේ ඉන්න කාලේ, not at the age of 16 and 17, right? At the age of 16 and 17, you don't like to go to the fair with your mother. අම්මා කිව්වොත් ඔබට fair එකට එන්න කියලා, no, I don't want to, I don't like to. So you say that one, right? නමුත් පොඩි කාලේ ඔබට ගිය දෙයක් මතක නම් you can write it beautifully. ඔබේ examiner-ට when you write all these flashbacks or your memories, and your writer will love reading this. ඔබ ලියන්නත් ඕනේ ඒ විදිහටමයි. ඒක අපි ගමු. ඒක හදන්න පුළුවන්. ඒක හදන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? You try, ඔබ උත්සාහ කරන්න හැමදාම කියනවා වගේ. You will not be a writer like your teacher. ඒක obvious. But there, you can try to be a writer like your teacher. උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. Try this one 10 times, 15 times until you can write it by your own self. ලියන්න. දිගට ලියන්න. Right? අත්හරින්න එපා. ඔබ දන්නවනේ තාමත් පැන්න ඉස්කෝලේ තාම හරියට පටන් ගන්න නැහැ. But still you can do that, right? ලියමු මේක. Okay. It was last Sunday I had the opportunity to visit the fair with my mother. මගේ අම්මත් එක්ක ගියේ ඉරිදා මට අවස්ථාවක් ලැබුණේ පොළට යන්න. ඊට පස්සේ කියනවා it was very crowded. It was very crowded. ගොඩක් මිනිස්සු අධිකව ගොඩක් මිනිස්සු වැඩිපුර හිටියා. දැන් නම් පොළවල මිනිස්සු නැහැනේ, right? Okay, crowded since that is the only day all villagers come to the town to buy vegetables. නගරයට මිනිස්සු එන එකම දවස ඒක නිසා. You remember this one, right? We did it last week. And you remember the same thing. But I'm just going to give you some kind of flashback, some kind of a reminder, and then you will see and you'll remember them. What are the vegetables, fish and dried fish? They want for a week or for two. එක සතියකට සති දෙකකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මේ පොළට අවිල තමයි ගන්න. ඒක නිසා crowded කියලා කියනවා. There were a lot of small stores. පොඩි කඩ තිබුණා කියලා කියනවා. Selling different kind of vegetables, fruits, green leaves, even rice. Different kind of fruits and vegetables තිබිලා තියෙනවා. මොනවාද? පළතුරු, එළවලු තිබිලා තියෙනවා. Green leaves, කොළ වර්ග තිබිලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා විවිධ කොළ වර්ග තියෙනවා විකුණන්නේ. And even rice මොනවද තිබිලා තියෙනවා? තව හාලුත් තිබ්බ කියලා කියනවා. Right? Okay, rice. The fair was noisy since every vendor. fair එක හරිම noisy කියලා කියනවා. noisy කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා ഘോഷාකාරී. හරිම noisy ස්ථානය. fair කියන්නේ always it is noisy. And you would if you go to a fair and listen, if you go to a fair and listen, you will understand how noisy that is and how wonderful that is, because everybody හැම කෙනාම උත්සාහ කරන්නේ මොකද්ද? Trying to sell something to the customers. කෑ ගහලා හරි මොනවා හරි කරන්නේ. I don't know how all the vendors, how they end up in the day, right? And how they feel to their throat.
we don't understand, like, you know, like speaking a bit louder than usual. Samane මිනිස්සු ඉන්නවට වඩා හැම වෙලේම හයියෙන් කියන්නේ. It's a tough job going to fair and sell things, becoming vendors in the fairs. It's not something easy. Right. Fruits and green leaves and even rice. The fair was noisy since every vendor was trying to sell their products to the customers. උත්සාහ කරන customers වලට විකුණන්න. We were able to buy vegetables we wanted. අපිට පුළුවන් වුණා අපිට අවශ්‍ය එළවලු ටික මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වුණු, and the bag was heavy. Bag එක බර වුණා. Finally, we were able to buy some fruits as well. අවසානයේදී මට අපිට පුළුවන් වුණා පළතුරු ටිකකුත් මිලදී ගන්න. So this is the answer that we wrote for the question number 6, 2014, and then මේක ගිය සතිය අපි ලියුවා. මම මේ පොඩි reminder එකක් දුන්නේ. Well, we are going to see what the next question is. ඒ question එකේම දෙවෙනි කොටස මොකක්ද කියන එක මේක පොතේ මේක දුවේ ඔය සියලුම දෙනා දැනගන්න මේ writing style එක එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙනවා. ඒකදී අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට ලියවෙන්න මේ විදිහටම ලියවෙන්න ඕනේ කියලා there is no rule. No hard and fast rules. මොකද්ද වෙන්න ඕන? තමන්ට හුරු වෙනකම්ම ලියන්න. Copy writing is okay. Right? අපි කිව්ව දහවතාව ලියුවා කියලා. And you will get the art and you will be able to change any word you want. ඔබට කැමති කියලා හිතන වචනේ මාරු කරන්න පුළුවන්. Though I say vegetables, you don't want to say vegetables. You can say carrots, beets and everything. That will be different because you want to count the number of words. වචනත් අවශ්‍යයිනේ. Right? Okay, anyway, this was done last week. අපි යමු ඊට පස්සෙකට. This is also something interesting. Journey by train. උඩ මතක් වෙන්න ඕනේ journey by train කිව්වහම ඔබ කෝච්චියේ ගිය දවසක්, ඔබ train එකක ගිය දවසක්, you should remember. But then there can be students, those who have never been on trains, right? දරුවෝ ඉන්න පුළුවන්, ලංකාවේ දරුවෝ ඉන්න පුළුවන් train එකක ගිහිල්ලාම නැති. But don't worry. එහෙම වුණොත් මේක තෝරගන්න එපා. පොළට අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා තියෙනවා. පොළකට නොගිය දරුවෙක් නැහැ. පොඩි කාලේ හරි පොළකට ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. But still there can be students, those who have not been on train, කෝච්චියේ ගිහිල්ලා නැති කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. But there is nothing, but still you can try writing, imagining you can start writing. මේකේදී දරුවනේ මතක තියාගෙන ඉන්න whatever it is, we will be able to do that one bit later. අපි පසු දවසක අර කිව්වා වගේ හැමදාම අපි කියන කොටසක් අරගෙන ඒ කොටස ඉස්සරහට ගමු කියන්නේ. Brainstorm එක නැතුව, say brainstorming කියලා කියන්නේ you get the basic words one by one. You get the basic words. Say you want to write particularly this one, and you can just brainstorm is like you can write in a sheet of paper. Especially when you go to the examination, you will get enough, plenty of papers, enough papers for you to write. ඔබට අවශ්‍ය තරම් papers ඉල්ලගන්න. When you touch the examination, when you touch the pen, when you touch your pen on the table, the other side, ලියන පැත්තෙන් නෙමෙයි අනිත් පැත්තෙන්, and the examiner will come and give you papers. So you need papers, right? අර brainstorm වෙන වෙලාවේ a journey by train කියන එකේ brainstorm එකේදී what you are writing එකපාරටම අපි sketch එකක් ගහ ගන්නවා. මෙන්න මේ වචන ලියනවා කියලා. මේක free writing. මතකද යන free writing එකේදී you can write anything. But the thing is there should be a flow. අපි කොහොමද within the number of words given දීලා තියෙනවනේ 50 to 60 කියලා. This will be more than 60, but still you have to limit your words. It cannot exceed 70. Right? If it is 60, 10 will be all right. Still you express your idea. Free writing. Right? Brainstorm karne vele you write it down. I will not be writing here, but still I can tell you. Right? Then මෙතනදී අපි ගමුකෝ journey by train කියන එකේ you can start from the beginning. Journey by train සමහර විට ඔබ plan කරනවා train එකක් යන්න, train එකේ journey එකක් යන්න, you plan it, and particularly on the particular day you will be getting to the station, and you get into the train and you have the journey, and there are some other experiences on the way to the next destination,
and you finish the journey. ඕක තමයි story එක. ඒ කියන්නේ you plan it, get into the station, get into the train, you travel and you finish the journey. ඕක තමයි story එක. So that could be in 5 steps. 5 steps into say one sentence into each with 10 or 15 words. What will happen? 10ක් හෝ 12ක හෝ 15ක් උපරිම 12ක කියමුකෝ. එක වාක්‍යයකට 12 ගානේ එක වාක්‍යයකට වචන 12 ගානේ ඔබ වාක්‍ය පහක් ලියපු ගමන් මොකද what will happen? 60. sentence එකක් ඉවරයි answer එක ලියලත් ඉවරයි. sentences 5යි answer එක ලියලා ඉවරයි with the number of words you required. ඒක ලේසි. එහෙම කඩාගත්තාම ලේසි. එකවර ලියන්න ගියොත් what will happen is අපි හිතනවා නෑ right okay we are going to start like this and we are going to start you write it down brainstorming right okay what is this a journey by train අපි බලමු පළවෙනි වාක්‍යය කොතනින්ද ඉවර වෙන්නේ මෙයා this one okay මොකද්ද මෙයා කියන්නේ බලමු after our examination get ready so you're going to get ready because your examination is close by around the corner and once the examination is over so you will be able to plan your train journey හරිද මේකෙන් පස්සේ you can plan your train journey we say after our examination අපේ විභාගයෙන් පස්සේ 6 of our friends කියලා කියන්නේ යාළුවෝ 6 දෙනෙක් අපේ යාළුවෝ 6 දෙනෙක් 6 of our friends ඔයාලට ඕනනම් වෙනස් කරන්න පුළුවන් දරුවෝ මේක 7 දාන්න පුළුවන් මේක 5 දාන්න පුළුවන් මේක 8 දාන්න පුළුවන් whatever the number that you can say ඔබ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතන 6 of our friends got together අපේ යාළුවෝ 5 දෙනෙක් එක්කහු වුණා 6 දෙනෙක් එක්කහු වෙලා to have a train journey එකක් කොහෙටද to Nuwara කොහෙටද Nuwara train journey එකක් යන්න දැන් ඔන්න train එකේ ගිහිල්ලා ඉන්න දරුවෝ විශේෂයෙන්ම නානුවේ කිට්ටුවේ ඉන්න දරුවෝ මේකේ අහගෙන ඉන්නවා දැන් එකපාරට මොකද වෙන්නේ Nuwara කොච්චි යන්න බෑනේ කියලා කියනවා true you can't go to Nuwara on the train you have to get off at Nanuoya and take a bus to Nuwara but still train journey is a beautiful one right Nuwara and finally we decided to go to Nanuoya අවසානයේදී අපි තීරණය කරනවා we decided to go to Nanuoya දැන් බලන්න දරුවනේ මොකද්ද මේ කියන්නේ a journey by train this is all about past tense මුලින් ගත්තොත් after our examination 6 of our friends got together past tense simple to have a train journey to Nuwara and finally we decided අවසානයේදී අපි තීරණය කරා decided to go to Nanuoya and have a bus ride එතනදලා කොහොමද යන්න වෙන්නේ bus ride because this is the first one so this is kind of say you start writing not everything but you have already planned it and then how you went to the particular place ඔන්න ලියුවා එතරම් ගත්තොත් ඔබට ආසන්න වචන ගත්තොත් වචන 20ක් විතර තියෙනවා පළවෙනි ඡේදයේ පළවෙනි වාක්‍යය වචන 20යි right okay exactly say all to yeah and මොකක්ද දැන් මෙතනින් කියන්නේ අපි ගියා නානුවට 6 of our friends got together and decided to go to Nanuoya and have a bus ride it was all again we got into the train at 6 a.m. from Fort railway station අපි දුම්රියට ගොඩ වුණා we got into the train මොකද යන්නේ get in තමයි ක්‍රියාපදේ මොකද්ද ක්‍රියාපදේ get in කියලා කියන්නේ වාහනයකට නගිනවා get in the car get in the train get in the bus get in right මේකේ එළියට යනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද get off right get in get off get in a vehicle get off a vehicle වාහනයකට නගිනවා වාහනයකට බහිනවා get in and get off එතකොටම ඔබ දන්නවා දැන් මෙතනදී අපි get in get off පාවිච්චි කරාට but we want to use the past tense එක මොකද්ද get කියන එකේ past tense එක got so then got in and got off got in
and got off. Got in and got off. මතකයිද? ක්‍රියාපදයක් දෙක තුනක් ඉගෙන ගමු. එතකොට then you need to learn more and more, which will be easy for you, right? හරි. Got into the train at 6 a.m. අන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් මතක් වෙනව නේද අපි නිපාත පද පාවිච්චි කරා at, in and on කියන ඒවා පාවිච්චි කරා. Train at 6 a.m. 6 a.m. වලට තමයි නැගී කෝච්චියට from the railway station, from the Fort railway station. Fort කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුනේ? කොටුව. Fort කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කොටුව. Goal Fort කියලා කියන්නේ ගාලු කොටුව. Manor Fort කියලා කියන්නේ මන්නාරම් කොටුව. Jaffna Fort කියලා කියන්නේ යාපනයේ කොටුව. බලකොටුව, විශේෂයෙන්ම බලකොටුව. Fort. Right. Fort railway station and it was a long journey. දැන් මේ කියන්නේ ආයෙත් දරුවනේ අතීත කාලයක් ගැනනේ. එහෙනම් it is කියලා කියන්න බෑ. It was a long journey. It was. එහෙනම් මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ? When a train journey from Fort railway station and it was a long journey. It was a long journey. දිග ගමනක් වුණා. It was a long journey of 8 hours. 8 hours? It's not something simple. It is 8 hours. පැය 8ක දිග ගමනක් වුණා. But still this is interesting. Once you get into the train from Colombo, say going to somewhere around to Kadugannava, after that it's a beautiful scenery. හරිම ලස්සනයි. So you try after the examination. Right. ඊට පස්සේ 8-hour journey on the train. After Kandy, මොකද කියන්නේ? After Kandy කියලා කියන්නේ නුවරින් පස්සේ. After Kandy නුවරින් පස්සේ it was so beautiful to see. බලන්න හරිම ලස්සනයි. එහෙම ලස්සන වුණා කියලා කියනවා. Beautiful to see the tea estates. Tea estates කියන්නේ මොනවද දරුවනේ? ඔබ දන්නවා. දැන් දරුවෙක් ඉන්නවනම් ගම්පල දිහාදී මේක බලාගෙන ඉන්න ගම්පල දරුවෙක් ඉන්නවනම් ඊට ඉහළට කැටන් වලට එනකන් දරුවෝ ඉන්නවනම් මේක බලාගෙන so you will understand what beautiful scenery is. නේද? Yes. See the tea estates on either sides. පාර දෙපැත්තේ train එක යනවා say it's beautiful landscape slowly and then on both sides on either sides you will see tea estates. So you imagine and you write it. Make a dhanna on either sides කියලා දීපු ගාම your examiner will give you marks because he or she will understand that you can write well. Right. And either sides and there were some waterfalls as well and there were සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අතීත කාලේ සාමාන්‍ය there is there are but we are talking about something happened in the past. මේවා තාමත් තියෙනවා which is every day. Like these waterfalls are there. As usual they are there. During the dry period you don't get lots of water. It's a fall still. During the rainy season you'll see huge ones. Right? So and there were some waterfalls as well. තිබුණා දියැලිත් තිබුණා කියලා කියනවා. Imagine somebody travelling on the train for the first time from Kandy. If this is not available, tell me. ඔබට මතක් වෙයි මේක බලනකොට. ඔබ කෝච්චි නුවර සිට නානුවල දක්වා ගියොත් ඔබට මේ ටික සියල්ල දකින්න පුළුවන්. And you will have flashbacks writing about the train journey as well. Right. Some waterfalls as well. So we also enjoyed the view and the snack vendors. එක කෝච්චි ඔබ දන්නවා. Enjoyed the view. දර්ශන දෙපැත්තේ තියෙන දසුන් බලලා සතුටු වුණා. And the snack vendors කියලා කියන්නේ එක say අපි කියමුකෝ වඩේ කියලා something made out of dal, say lentils or lentil balls fried in deep fried in oil, coconut oil and තව මොනවාද? So different kind of snacks. They come in small baskets like keeping on their shoulders and sometimes they carry like a box on their shoulders and you will see that one and you will feel the smell of food, right?
and they walk compartment to compartment selling all these snacks. Snack vendors were very nice. Snack vendors were very nice. ඒගොල්ලෝ හරි හොඳයි කියලා කියනවා. And we were able to have a hot cup of tea. සහ අපිට පුළුවන් වුණා කියලා කියනවා. We were able to have a hot cup of tea. Hot cup of tea කොහෙද තියෙන්නේ? කෝච්චියේ. රස්නේ තේකකුත් බොන්න පුළුවන් වුණා කියනවා. At the train cafeteria. Train එකේ තියෙනවා ඔබ දන්නවා. දුර යන trains වල තියෙනවා cafeteria එකක් where you can go sit and have a cup of tea. Right? It's cafeteria එකක්. We sang songs. මෙන්න අර typical Sri Lankan style එක. Typical Sri Lankan style, especially on the train. Train එකේ සින්දු කියන එක typical. That is Sri Lanka. Sri Lanka. Right? I don't think in other countries you are allowed to do that one because it disturbs all others. Those who sleep on the train, it disturbs. But still, this is a nice thing. Okay? We sang songs, playing the drum we brought with us. Api drum එක සෙල්ලම් කර සින්දු කිව්වා අපිත් එක්ක අපි ගෙනිච්ච drum එක සෙල්ලම් කර සින්දු කිව්වා කියලාත් කියනවා train එකේ. Right? Brought with us. And all the passengers enjoyed it. All the passengers enjoyed it. Common train commuters, සාමාන්‍ය commuters, but still, okay, train passengers is okay. You can call it passengers and you can call it commuters as well. All the passengers enjoyed it. If say, you play the drum, bongo and flutes and everything, and then you play, you sing songs, everybody will be supporting you. Because everybody likes in the Sri Lankan society. Right. Enjoyed it. This is how the train journey goes on. Right. We met some foreigners. We met some foreigners. And had a chat with them too. මොකද කියන්නේ? ඔවුන් සමග පුංචි කතා බහකට යෙදුණා කියලාත් කියනවා. Right? Do you understand this paragraph? This is all about what you experienced at the train journey. On the train journey, right? බලමු. නැවත තව කියවමු. ඔබත් කියවන්න, මමත් කියවන්නම්, and you can see on your screen and you read it with me, right? කියවන්න මාත් එක්ක. So then you will, one thing that you can improve is reading. And you can write it again as a student, and then you can write it again for the second time, you can write it again for the third time, and you can write it again for 10 times, and you will improve your writing. You get the assistance of someone, whatever. Take a book and write the same thing, and then try to analyze like this. Analyze sentence, so you understand that. Right? After our examination, 6 of our friends got together to have a train journey to do earlier, and finally decided to go to Nanuya and have a bus ride. We got into the train at 6 a.m. from the Fort railway station, and it was a long journey of 8 hours on the train. After Canada, it was so beautiful to see tea estates on either sides, and there were some waterfalls as well. We also enjoyed the view, and the snack vendors were very nice, and we were able to have a hot cup of tea at the train cafeteria. We sang songs playing the drum we brought with us, and all the passengers enjoyed it. We met some foreigners and had a chat with them too. How is that sentence? How is that paragraph? You love it, right? අපි දන්නවා ඔබ කැමති. එදී ඒ වගේම ලියන්න මේ වගේම ලියන්න. Now who knows the same question comes to the examination this time? මේ පාරත් ඕකම ආවොත්. Now the same thing will not come, but there can be some kind of changes, and still you can adjust it and write. Okay? Good. This is a journey by train, and the question number, yes. The මෙතන ඉහට දරුවනේ මේ question number 6 එක
ඔබටත් වෙනස් වෙලා තමයි පැමිණෙන්නේ. ඔබට මොන වගේ question paper එකක් එයිද කියන එක අපි අන්තිම දවස්වලට කතා කරමු. දැන් මේ question number 6 එකේ ඔච්චර වෙලා කතා කරලා but question number 6 changes into different kind of writing. නමුත් 8 එකේ නැවතත් අර paragraph writing කියන එක එනවා. paragraph writing එකෙන් ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන free writing. free writing. නිදහස් ආරේ ලියන එක. ඔබ මොන වගේ දැනුමක් තියෙනවද writing වලට? I know how you write. There is nothing to hide. Right? Very like those who really try to answer the questions you will be studying. All others like say majority but once again deep education එකෙන් ඔබට දෙන මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම follow කරොත් that is enough. 100% sure. You follow the live one and the other one as well. So when you download DB Education app and you go to grade 11 and then English and then you will be able to see the lessons. Right? And then the past question papers and how to write answers. And then here we write it in a different way. ඔබ දැනුත් වෙලා හොයාගෙන නැවතත් ඔබ උත්සාහ කරනවා. Right. බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. 2011. මම අර කිව්වේ මොකක්ද 2006න් sorry 2014න් පස්සේ පුංචි වෙනසක් වෙනවා. ඒක මෙහෙමයි. order එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා පොඩ්ඩක්. Because say you practice something for the longer period of time and at once when you sit and wait for the question that you are practicing and when it is not there you'll get confused. Poddak confused but just don't worry, whatever the question that comes to the examination can be answered. Answer කරන්න පුළුවන් ඔබට පුළුවන්. You can do it. You can do it. We can help you. Deep education can help you. We teachers can help you. But still, you can do it. Right? Okay. Write a short paragraph. මොකද 2011. Write a short paragraph using the following points. Using the following points. පහත දීලා තියෙන points ටික අරගෙන තමයි ලියන්න කියලා කියන්නේ. The first sentence පළමුණු sentence එක is given to you. අන්න මෙතන පොඩි උදව්වක් කරලා තියෙනවා. What is that? පළවෙනි sentence එක දීලා තියෙනවා ඔබට. සාමාන්‍යයෙන් ඔබට මතක ඇති first, second, third questions වල once you do the question they give you the first answer. First one is done for you. මතකද? You remember that, right? First one is done for you කියලා කියලා තියෙනවා. So here there is a difference. What is the difference? Question. But මේක විතරයි ඔබ සම්පූර්ණයෙන් ඔබ බැලුවොත් මේ જાති එකකට හම්බුනේ මේක විතරයි the first sentence written first sentence එකක් තියෙන. Right? ලියලා තියෙන එකක් වශයෙන් හම්බෙන්නේ මේක විතරයි. But changes are there. There can be some kind of guided writing but still this is different. Right. So following points and use the first sentence is given to you. The first sentence is given to you. Use about 50 words. වචන කීයද දරුවනේ? 50යි. වචන හරියටම 50යි කියන්නේ 12 ගානේ නම් වාක්‍ය කීයද? 4යි ලියන්න ඕනේ. වාක්‍ය 4යි. සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් ඔබ ලිව්වොත් ආසන්න වශයෙන් 12ක් විතර එනවා. සාමාන්‍ය විදිහට ලිව්වොත්. ඔයිටත් වඩා උත්සාහ කරොත් සාමාන්‍ය 15 18 වගේ මට්ටමට එක වාක්‍යයක් ලියන්න පුළුවන්. And if it is so, only 4 sentences. 15 to 4. හැබැයි මතක තියාගන්න. මේ sentence එක there should be a flow from the beginning to the end. Flow එක තිබිය යුතුයි and there should be a connection in between. Right. Things. මොකක්ද කියන්නේ? Things you can do during your free time. Things you can do during your free time. මොකක්ද කියන්නේ? ඔබේ නිදහස් වෙලාවේදී කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා කියනවා. නිදහස් වෙලාවේදී කරන්න පුළුවන් දේවල්. මෙන්න guided කියලා කියනවා මෙතන. Reading books. මොනවද කරන්න පුළුවන් වැඩ? Reading books. ඊගාවට playing games. ඊගාවට working in the garden, playing games. Reading books, පොත් කියවන එක, ඊට පස්සේ playing games, එල්ලම් කරන එක, ඊට පස්සේ working in the garden, පොත්තේ වැඩ කරන එක. මේ තුනම leisure time activity එකක් during your free time. ඔබේ free time එකේ හරිද? ඔබේ free time එකේ කරන්න පුළුවන්. Reading books. පොත් කියවුවොත් මොනවද ඔබට හම්බෙන්නේ? Learn many things. And with the technology, with the new technology and with information technology, everything can be taken to your palm top. අතට ගන්න පුළුවන් සියලුම දේවල් ඔබට ලෝකයේ සියලුම දේවල්. It could be like say smartphone,
but everything is available because of the internet, like what we do. අපි මෙතන කරන දේම, right? ඔබ ගෙදර ඉන්නේ ඉස්සර නම් කොහමද? So you have to go to a particular place and learn, right? You don't want to go anywhere now. You can use that time for other activities. That's the difference, right? මොකද කියන්නේ? Reading books, පොත් කියවන්න පුළුවන් නේ. You know that you can download any book into your smartphone or tab, and then you can start reading whenever you are free. The facility is there. It comes in PDF format. It comes in the same or like original book, but still e-pages, right? Okay. Things you can do during your reading books. Reading books නම් මොකද්ද කියන පොත් කියවුවම මොනවද හම්බෙන්නේ? Learn many things. ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න. That's true. That is true. So how much you read, and that will be displayed by your words, right? Okay. Playing games. මොකද වෙන්නේ playing games? සෙල්ලම් කරපුවම මොකද්ද වෙන්නේ? ක්‍රීඩා කරපුවම මොකද වෙන්නේ? Keep healthy. Keep healthy. ඔබ සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්න. Keep healthy. Working in the garden. වත්තේ වැඩ කරොත් what will happen කියලා අහනවා. වත්තේ වැඩ කරොත්. Good exercise. That is a good exercise for everyone. Earn money because you sell vegetables and fruits. Earn money and you can get fresh vegetables as well. ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් මොනවද fresh vegetables as well. Imagine මතකද දන්න ඔබට පළවෙනි වේව් එක. පළවෙනි වේව් එකේ there were lots of video programs, YouTube stories, everything said was grow something at your place. Grow something in the pots available. Grow something in any place possible. We are whatever it is. පැල කරන්න පුළුවන්, වවන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම හැමතැනම. හැම කොහේ හරි ස්ථානයක් තියෙනවා වවන්න පුළුවන්. You start. That is that is the lesson that we learned. Lesson learned during the pandemic, especially the first lockdown. Right? Okay. It's the same thing. Garden. Working the garden. මොනවද ඔබට හම්බෙන්නේ? Good exercise, earn money, සල්ලි හම්බ කරගන්න පුළුවන්, and fresh vegetables as well. Right? Shall we see how the question is understood and written? Answer. How the answer is written. අපි බලමු මේ ටික ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා ලියනකොට කොහොමද ලියන්නේ කියලා. So see this, and basically this answer has been divided into two paragraphs. But don't worry about the paragraph separating the paragraphs. Right? මොකද කියන්නේ? මේකේ පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා දරුවනේ. මේ ටික I can do කියන එක. ඔය ටික දීලා තියෙන්නේ ඒ question එකේදී. To write the answers. But still we'll check that. මොකද කියන්නේ? There are various things I can do during my free time. There are various things. There are. මේක practice කරන්න. There are. There is නම් එක වචනයි. There is a boy, there is a girl, there is a camera, there is a screen right behind me, there is a boy looking at the camera, there is a car near the door, there is a car near the traffic lights, there's a bus near the traffic lights, right? There's a lady near the traffic lights, there's a boy near the traffic lights. There is ekavachanai. There is. But at the same time, there are කියලා කියන්නේ there is කියන එකේ බහුවචනය එහි තියෙනවා කියන එක. There are various things I can do. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා I can do මට කරන්න පුළුවන් during my free time. During my free time. ඒ කියන්නේ during my free time කියලා කියන්නේ මගේ නිදහස් වෙලාවට. මම නිදහසේ ඉන්න වෙලාවට there are various things I can do. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මට කරන්න පුළුවන්. We'll see what it is. One is reading books. One is reading books. මොකද්ද කියන්නේ? පොත් කියවන එක තමයි කියනවා එකක්. Reading books, and it gives an opportunity. අවස්ථාවක් ලබා දෙන. It gives an opportunity මොනවාද? To learn many things. Say somebody is there reading books. ඔබේ වයසේදී දරුවනේ සමහර දරුවෝ ඉන්නවා. I remember my friends.
මගේ දරුවෝ මගේ වයසේදී මගේ ඔබේ වයසේදී මම සහ මගේ යාළුවා I remember there was some kind of they were like bookworms. පොත් කියන්නේ it's like they start reading today and then they finish it by the next day. Reading books. You too can start reading books. අහලා තියෙනව නේද කියමනක්? Reading maketh a man. Reading maketh a man. මිනිස් සිංහලෙන් නම් කියමන තියෙන්නේ කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි කියලා. Yes. That is a lot because when you read a lot of books, you know a lot of things. You read a lot of books, you gain lots of things that you want. ඔබ දැනගන්නවා ගොඩක් දේවල් ගැන. Right? Interesting. You just check the last book that you wrote. The last book that you read. බලන්න මතක් කරන්න බලන්න what was the last book? So imagine this way if this doesn't happen. Like say free time, learn many things. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා ඔබ. දැන් නම් දරුවනේ නේද? The technology has made everything upside down. The books and everything, the knowledge that you want is available on your phone. Right? When you touch it, you get it. You get that one. Right. Learn many things and I do not know. මොකද කියන්නේ? One thing is, one is reading books and it gives an opportunity to learn many things that I do not know. මා නොදන්නා දේවල් ඉගෙන ගැනීමට මා නොදන්නා ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මොකද්ද? පොත් කියවීමෙන්. ඊගොල්ලෝ මොකක්ද කියන්නේ? Playing games. අරකමයි ගන්න දරුවනේ. හරිද? අරකමයි. මේ ඔබ ජෙරන්ස් කියන එක කරලා තියෙනවා ඇති බොහෝ දුරට ඉස්කෝලේ. ඔබේ ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය අනිවාර්යයෙන්ම උගන්වලා ඇති මේ වෙනකොට ජෙරන්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ing ක්‍රියාපදයක් නාමපදයක් හැටියට ගැනීම තමයි ඒ ක්‍රමවේදය. ඔය දැකලාද ගොඩාක් තැන්වල ගහලා තියෙනවා මොකද්ද? Smoking is prohibited කියලා. Smoke කියලා කියන්නේ දුම් බොනවද? Smoking කියලා කියන්නේ දුම් බීම. එතකොට මෙතනදී noun එකක් හැටියට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. So playing games. සෙල්ලම් කිරීම, ක්‍රීඩා කිරීම, playing games in free time. Will make me healthy and fit. Playing games will make me healthy and fit. මොකද කරන්නේ ඔබව සෞඛ්‍ය සම්පන්න කරනවා fit එකත් ඒ කියන්නේ ශක්තිමත් වෙනවා. මොනවා කිරීමෙන්ද? Playing games. So you understand that. දැන් පළවෙනි ඡේදය ඉවරයි ඒ question එකේ. අපි බලමු නැවත වතාවක්. There are various things I can do during my free time. One is reading books and it gives an opportunity to learn many things that I don't know. මම දන්නේ නැති දේවල් ඉගෙන ගන්න ලොකු අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. Playing games in the free time will make me healthy and fit. Right. අපි බලමු මොකක්ද ඊගාව එක. What does it mean? මෙතනදී අපි කිව්ව මතක තියාගන්න නැවතත් question එකට ගියොත් මෙන්න මේ ටික ලියන්න ඕන. reading books ලියන්න ඕන, playing මේ ටික ඔක්කොම ලියවෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර එයා කියන අපිට වචන 50ට සම්පූර්ණ වෙන්නත් පුළුවන් and the answer will be completed. You will be able to write a complete answer using these things. අපි එකක් ලිව්වා මොකද හේතුව කියලා තියෙනවා. There is only one thing that you want to write and there are three particular benefits. බලමු benefits ටික මොකද වෙන්නේ කියලා. And මෙතන බලන්න working in the garden මොකක්ද එහෙනම් තුන්වෙනියට කියලා තියෙන්නේ working in the garden කියන්නේ වත්තේ පිටියේ වැඩ කිරීම. Working in the garden is another great activity. මොකක්ද කියන්නේ තවත් නියම activity එක ක්‍රියාකාරකමක් that I can do during my free time. මොනවාද මට මම කරන්න පුළුවන් මොන වෙලාවෙටද මම නිදහසේ ඉන්න වෙලාවට කරන්න පුළුවන් හොඳ activity එකක් තමයි මොකද්ද working in the garden. ඔබේ වත්ත පිටිය විශාල නම් say it is about half an acre
or 2 acres, 3 acres, 5 acres. If it is 5 acres, it's huge. Nowadays, say these days, if you can consider 40 furch land is a big amount, like in a big area of land, especially in Colombo and suburbs. And if you live in a city, yes, of course, yes. But if you live in a rural area, a village area, the smallest one will be about 1 acre, right? Okay. During my free time, and it is a very good exercise. It is a very good exercise. Mokadda. What is the exercise? Working in the garden. Working in the garden is an exercise, right? Make a honda exercise ekak kina. And exercise which I can earn money. It's a very good exercise which I can earn money in return. Mokadda. Me exercise එක කරාම සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. Right, which I can earn money in return මොනව කරලාද? By selling them to my neighbors. කාට විකුණලාද? By selling them to my neighbors. Who are neighbors? Neighbors කියලා කියන්නේ අසල්වාසීන්. Right? අසල්වාසීන්ට විකුණලා I can earn money working in the garden in my leisure time. Put that but still they can work in the garden. The neighbors. And also, Muhammad. And also, my family members can consume fresh vegetables. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ මගේ පවුලේ කට්ටියට can consume කියලා කියන්නේ පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් මොනවද? Fresh vegetables as well. Fresh vegetables. ඒ කියන්නේ පළතුරු නැවුම් එළවලු මගේ පවුලේ සමාජිකයන්ට consume කරන්නත් පුළුවන්. පරිභෝජනය කරන්නත් පුළුවන්. That is an activity that you can do during your leisure time, free time, right? So you understand this one. What then පැහැදිලි what this one is. අපි යමු ඊළඟ question එකට. Let's see what the question is about. Question එක ගැන අපි බලමු මොකක්ද කියලා. Question number 8 2013 once again අර වගේම එකක්, but still it is a notice. It is a notice. මොකද කියන්නේ? You lost your school bag. මේක බලමු මොකද කියලා. You lost your school bag in the school on the school English day. පැහැදිලි නේද දරුවනේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා? මොකද්ද කියන්නේ? You lost your school bag. ඔබේ bag එක. You lost නැති වුණා, නැති කරගත්තා. You lost නැති වුණා ඔබේ bag එක in school. කොහෙද? පාසලේදී on the school English day. On the school English day කියලා කියන්නේ මොකද්ද? It's called ඉංග්‍රීසි දිනේ දවසේදී. ඉංග්‍රීසි දින හැමෝම දවසේදී ඔබේ මොකද්ද නැතුනේ? You lost your bag. Bag එක නැති වුණා. You are not sure where you put it. ඔබට මතක නැහැ කොහෙන්ද ඒක තිබ්බේ කියලා. කොහෙද ඒක දැම්මේ කියලා. Because it is the English day. You know it is busy. And if you are really taking part in any event, you will keep your bag somewhere. Yes, true. Right? Display. Right. Where you put it. මතක නැහැ හරියටම කොහෙද දැම්මේ කියලා. Write a notice. මොකද්ද ලියන්න ඕනේ දරුවනේ? Notice එක ලියන්න to display කරන්න, පෙන්눔 කරන්න, ප්‍රදර්ශනය කරන්න in the school canteen. කොහෙද දාන්නේ? canteen එක. Because most of the school students නේද? canteen එකට අනිවාර්යෙන්ම යනවා. at least අඩුම ගානේ once a day. දවසට එක්ක තරමක්වත් canteen එකට යනවා. Use about 40 to 50. Use about 40 to 50 words. 50 වචන 40 50 දාන්න කියලා කියනවා. Include the following. පහන් සඳහන් දෙක කහු කරන්න කියලා කියනවා. Right. මොනවද කියන්නේ? A brief introduction about the bag. A brief introduction about the bag. A brief introduction කියලා කියන්නේ කෙටි විස්තරයක්, කෙටි හැඳින්වීමක් about the bag. Bag එක ගැන. Contents of the bag. Contents of the bag කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? Contents කියලා කියන්නේ ඇතුලේ මොනවද තිබ්බේ කියන එක. bag එක ඇතුලේ මොනවද තිබ්බේ? පෑන් තිබ්බද, erasers තිබ්බද, pencils තිබ්බද, ලේන්සුවක් තිබ්බද, pencil box එකක් තිබ්බද, වතුර බෝතලයක් තිබ්බද, books තිබ්බද, whether there were files, you can write.
Okay. Contents of the bag. A request to return it if found. A request to return it if found. A request to return it. මොකද්ද? ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉල්ලීම කරන්න කියලා කියනවා. නැවත බාර දෙන්න කියලා. Return it නැවත බාර දෙන්න කියලා if found හම්බුනොත්. ඔබ දැකලා ඇති ගොඩක් private sector එකේ තමයි I have seen that one. Most of the people, most of the companies, they give particular identity card for you to wear while on duty. Right? But then on the same identity card, the other side, it is said, this is a property of this particular company, right? And a property, if you found it, if you find it, please return to Kelly. Right? ඔබේ තාත්තා ඔබේ අම්මා private sector එකේ වැඩ කරනවා නම් especially in a methodical place ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් එක එනවා. Right? say identity card and if found කියන එක මේක බඩ දකින්න පුළුවන්. Right. අපි බලමු දැන් උත්තර ලියන හැටි. We have some time. Yeah, we have got altogether say 9 minutes before the break. Break එකට කලින් අපි මේක කොහොමද ඉවර කරමු. Then you will be able to read and you'll be able to find more and more answers for the questions, right? අපිට පුළුවන් වෙයි තවත් questions වලට දාන්න. මොකද්ද දැන් මේක ඇත්තටම තිබ්බේ මොකක්ද දරුවනේ? What happened? මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? බෑග් එක නැති වුණා. ඊට පස්සේ notice එක දාන්න මොකද්ද? ඔය දාන සාමාන්‍යයෙන් අර නැවත කිව්වා වගේ what will happen is like in most of the places you will get lost and found කියන එක. Especially in the schools. There is a particular area where you can keep whatever you find in the school gardens, in the school, the classrooms, whatever it is. පැහැදිලිද? හැමදාම තියෙන්න lost and found කියන එක. Lost and found is a නැති වෙච්ච දේවල් හම්බ වෙච්ච දේවල්. So you can keep it there and anybody who loses anything and at the end of the day you can go to that particular point where lost and found place again, so you will be able to find. That is a particular section. Especially in the airport, you will be able to see that lost and found. නැතිවීම සහ ඒ නැවත ඒවා හමු වීම. Yes. Okay. We'll see. This is a very short paragraph, right? තාම කෙටි paragraph එකක් මේ තියෙන්නේ. But still that will be important and every detail that it is needed is here. බලමු. Lost එක තමයි ලියන්න වෙන්නේ කොහොමද? නැති වුණා කියන එක ලියන්න වෙනවා. And if you go to the say these lost and found notices, lost and found notices are there in the schools, especially in the schools, but very rarely you read them and very rarely you do that. But in the universities you will be able to see that, especially in the canteens, a lot of canteens, like whatever the canteen it is in the university, you will be able to see a notice. මගේ මේක නැති වුණා දැකපු කෙනෙක් හොයලා දෙන්න කියලා. You'll be able to see that one. Right? Only problem is that for 2 years you have not been to the universities and your friends, your brothers, sisters and elder brothers and elder sisters, you have not seen them. Right? But anyway, in recent in the future we will be able to see all these things happening again, right? I have lost දරුවනේ මේක නැති වෙලා නැති වෙච්ච එකේ ප්‍රතිඵලය දැන් ඔබට තියෙනවා I have lost කියලා කියන්නේ present perfect tense එක. present perfect tense එකෙන් තමයි වාක්‍ය කියන්නේ. I have lost නැති වෙලා තියෙනවා. I have lost my blue school bag. මොකද නැති උනේ? මේක විස්තරයක් කරන්න කිව්වනේ. මතකද කිව්වා විස්තරයක් කරන්න කියලා? There was a description needed. If you go to the question, it needs a brief introduction about the bag. Brief introduction එකක් දෙන්න කියලා කියනවා about the bag. So then brief introduction. කෙටි එකක් දෙන්න. Right? I have lost my blue school bag. මගේ කොළ පාට පාසල් ගෙනේ එන මල්ල bag නැති වෙලා තියෙනවා. අයි මොන පාටද? There can be නිල් පාට lots of bags නේද? ගොඩක් නිල් පාට bags තියෙන්න පුළුවන්. But මේ bag එක මොකද special? මෙයාගේ විශේෂ එකක්. මොකක්ද බලමු. Lost blue school bag with the word Nike, ඔබ දන්නවා මේ brand එක, printed on the front pocket on the school day.
right මේ කිව්ව එක මොකද්ද කියලා බලමු අපි school bag එකක් with the word Nike printed on the front pocket ඉස්සරහා තියෙන pocket එකේ front pocket එකේ Nike කියලා ගහලා තියෙනවා Nike කියලා ගහලා තියෙනවා කියලා කියනවා bag එකේ පාට මොකද්ද නිල් පාට bag එකේ front pocket එකේ ගහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අකුරු හතර printed on the front pocket on the school English day එකේදී නැති වුණා කියලා කියනවා අර කිව්ව එක නැති වුණා say I have lost on the school English day එකේදී නැති වුණා right a school ඔන්න දැන් කියනවා මොකද්ද කියන්නේ ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ දරුවනේ brief introduction contents of the bag bag එක ඇතුලේ මොනවද තිබ්බේ කියලා කියන්න ඕන එතකොට තමයි the answer is perfect නැත්තම් ලියන්න පුළුවන් but still you know say somebody finds the bag on the same day there should be proof what there were or what was inside the bag එක ඇතුලේ මොනවද තිබ්බේ කියලා දැන් මේ කියන්න ඕනේ බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා a school t-shirt ඉස්කෝලේ t-shirt එකක් ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ නම හෝ whatever it is ඒ ඉස්කෝලේ නම කියන t-shirt එකක් t-shirt 3 grade 11 textbooks ඒ මොකද්ද 3 grade 11 textbooks තුනයි ගෙනිලා තියෙන්නේ අච්චු පොත් තුනයි මොකද grade 11 එකේ අච්චු පොත් තුනක් grade 11 textbooks වෙන කියන ඊගාන 5 writing books again 5 writing books පහයි t-shirt textbooks and writing books right exercise books තියෙනවා and the pencil case මෙන්න මේ කියන මෙතන ද දාලා තියෙන්නේ හරි මේ ද දාලා තියෙන්නේ a pencil case නෙමෙයි එකක් නෙමෙයි නැතිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ particularly කියන එක තමයි නැති වෙලා තියෙන්නේ මොකද the pencil case with 2 pens ඒක ඇතුළේ තියෙනවා 2 pens and a pencil were in it ඒක ඇතුළේ තිබ්බා කියලා කියනවා what is that 2 pens with 2 pens writing books and the pencil case with 2 pens and a pencil were in it ඒකේ තිබ්බා කියලා කියනවා you understand that one but there another yes okay අවසාන වාක්‍ය මොකක්ද කියන්නේ please return to the school office කරුණාකර පාසල් මොකේද පාසල් කාර්යාලයට ලබා දෙන්න කියලා කියනවා please return to the school office if you find it ඔබට මොන ගැහුනොත් ඔබට හම්බුනොත් මේක පාසල් කාර්යාලයට ලබා දෙන්න කියලා කියනවා පොඩි නමක් දාලා තියෙනවා කසුන් අනුරාධ grade 11B right okay මේකත් අපි අර විදිහට පොඩ්ඩක් කියවලා බලමුද කොහොමද කියලා we'll just read that one first right මේකෙන් පස්සේ අපිට පුංචි break එකකට ගියාකි for the first session practice ඔබ ඉගෙන ගත්තා ඊට පස්සේ අපි යමු break එකකට and you can have a cup of tea coffee as well so I've told you like you know you can have whatever you want a quick snack බලමු මොකද කියන්නේ කියලා අපි නම් මේක කියවලා කියුණාට පස්සේ අපි break එකට ගිහලමු right lost if you read the question again you lost your school bag in your school on this English day you are not sure where you put it write a notice to display in the school canteen use about 40 to 50 words include the following a brief introduction about the bag contents of the bag a request to return it if found. I have lost my blue school bag with the word Nike printed on the front pocket on the school English day. A school t-shirt, a school t-shirt, 3 grade 11 textbooks, and 5 writing books, and the pencil case with 2 pens and a pencil.
pencil case එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ තියෙනවා මොකද්ද 2 pens pen දෙකකුයි and a pencil were in it. ඒකේ තිබුණා. Please return to the school office. කරුණාකරලා කාර්යාලය පාසල් කාර්යාලයට ගෙනල්ලා දෙන්න if you find it. ඔබට හමු වුණොත්. And then Kasun Anuradha grade 11B. So I hope you understand the first session. ඔබට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතන පළවෙනි session එක, right? පළවෙනි session එක that is all about writing. මේ දවස්වල කොහොමද writing ම තමයි දරුණු එක තියෙන්නේ ඔක්කොම writing. But anyway, in near future we go to the second paper as well. Second paper එකටත් අපි යනවා. Then you will be able to practice more and more. Right? Okay. Thank you very much, and then we'll have a break and see you in 5 minutes. ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පියවි ඇහෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මං හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 10 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 10 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුන ගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතන තියෙනවා වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකයේ ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මෙතනින් බල S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නෑනේ මීට ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා. එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඕගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dpeducation.lk to improve your English skills for free. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් DP Education හරහා නොමිලේ ගෙනෙන ත්‍රයිමාසික පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රවීණාචාර්ය මංජුල මහේන්ද්‍ර මහතා හා සුජීව වරුලසූරිය මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් අගෝස්තු 9 වෙනිදා සිට සතියේ සෑම දිනකම සවස 6 සිට 7:30 දක්වා YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් සඳුදා සිංහල අඟහරුවාදා සහ බදාදා පරිසරය බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා පසුගිය වසරවල විභාග ප්‍රශ්න හා නව ගැටලු විසඳීම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ගණිතය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න ඔබත් DP Education සමග එක්වන්න Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාස් සමග සම්බන්ධ වන්න. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන
විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව. දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා. ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන්. සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප රණතුංගාරච්චි. අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ. බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග අමරසූරිය. බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන්. සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ. සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග. සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක්. සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන්. DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. Welcome back. නැවතත් පිළිගන්නවා පාඩමට සහ අපි කරගෙන යන වැඩසටහනට. අපි දන්නවා ඔබ it's like 8 to 10, it's not a difficult time and a very convenient time for everyone. තම පහසුම වෙලාවක් ඔබ එක්කවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් බ්‍රේකින් පස්සේ පොඩි පණිවිඩයක් කියනවා කියලා කිව්වනේ. මේ පණිවිඩය මේකෙන් පස්සේ යනවා. ඔබ දන්නවා පිටිපස්සේ තියෙනවා. පිටිපස්සේ තිරේ දිස් වෙනවා. මං අයින් වුණාම මේ තිරේ දිස් වෙන්නේ the timetable that you really need for you to remind every day. ඔබට මතක ඇති නේද? දවසත් එක්කම මතකයි කවුද ගුරුවරයා කී ඉඳලා කියවන කඳ තියෙන්නේ ordinary level examination වෙනුවෙන් live program එක යන්නේ සතියේ හැම දවසක සතියේ සෑම දවසකම 8 සිට 10 වෙනකම්. දක්ෂතම ගුරු මණ්ඩලයක් එක DP Education මගින් ඔබ සියලු දෙනා හමුවීමට පැමිණෙනවා සතිය දවස් 7ම. එතකොට මේ තමයි මොකද්ද? සතිය දවස්වල තියෙන time table එක ordinary level එකට. අපි ඊගාවට ගියොත් එහා පැත්තට ගියොත් you know that one the timetable for grade 5 students නංගිලා මල්ලිලාට ඕගොල්ලන්ගේ මගෙත් සමහරට නංගිලා මල්ලිලා වෙන්න ඇති. So you know the kids, everyone's timetable is ඒගොල්ලන්ගේ වෙලාව පටන් ගන්න kids 6 o'clock to 7:30. 6 o'clock to 7:30 every day හැමදාම තියෙනවා. ඔබ දන්නවනම් ඔබේ සහෝදරයෝ ඉන්නවනම් සහෝදරයෝ ඉන්නවනම් පොඩි කට්ටිය පහේ වසරේ ඉන්න කට්ටිය give them this opportunity, right? මෙන්න මේකයි පණිවිඩය දරුවනේ. ඔබේ අයියලාට අක්කලාට මෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඔබටත් මේ අවස්ථාව තියෙනවා ලබන විභාගයෙන් පස්සේ. මේ විශේෂ අවස්ථාවක් ලබා දී තිබෙනවා DP Education
online Sri Lanka's largest online school එකකින් online platform එකකින් ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා ලබන සතියේ ඉඳලා විශේෂ වැඩසටහනක්. ලබන සතියේ ඉඳලා විශේෂ වැඩසටහනක්. මොකක්ද ඒ? You would have had that information right now by now, ඔබට ලැබිලා ඇති මේ information එක තොරතුර. You know, this is like say a special timing එකක් එක්ක there is kind of an assistance for advanced level students. උසස් පෙළ දරුවන්ටත් සියලුම උසස් පෙළ කරන දරුවන්ට DP education මගින් ලබන සතියේ සිට live වැඩසටහනක් යනවා. ඔබ දන්නවා විෂය මාලාවල් 5ටම විෂය මාලා 5ටම streams 5ටම 5 streams maths, science, arts, commerce and technology කියන 5ටම you will get online assistance. Get ready. Last line over labby you will get at least from either from social media, maybe from Facebook, and you will get a message SMS that will come to you in different ways. So everybody, those who are doing examination, scholarship examination, grade 5, paha, and ordinary level, like you all, ඔබ සියලු දෙනා වගේ 11 වසර ඒ වගේම උසස් පෙළ කරන අක්කලා අයියලා සියලු දෙනාටත් ඔන්න තියෙනවා live වැඩසටහනක් for them from next week ලබන සතියේ ඉඳලා. ඉතින් සියලුම විෂයන් එක්ක අපි සියලු දෙනා ඔබ මුණ ගැහෙන්නවා. ලෑස්තිලා ඉන්න සහ කියන්න පණිවිඩේ. හරි? Right. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ question එකට. What we have today. අපිට අද තියෙන ඊළඟ කොටසට අපි යමු හිමීට. Right. Still these are short paragraph writing. මේ ඔක්කොම මොනවාද? කෙටි writing ටිකක් තියෙන. කෙටි ඒවා. දිග වාක්‍ය නෙමෙයි. දිග ඒවා තියෙනවා නම් ඔබ දන්නවා එක්කෝ either it could be a letter එකක් આવොත් කොහොමද ලියන්නේ? ඒ වගේම තමයි an essay එකක් આવොත් කොහොමද ලියන්නේ? මේවා ඔක්කොම ඒවා වෙනස්. That those are in the second paper. ඒවා ඉන්න තියෙන්නේ මොකේද? දෙවනි paper එකේ. මේකෙදී අපි බලමු ඊගාට මොකක්ද කියන test 8 ම තමයි අරකමයි write a short paragraph on one of the following. Short paragraph on one of the followings. කෙටි paragraph එක. paragraph කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? ඡේදයක් on one of the followings. මේ පහ තන දීලා තියෙන ඒ වගේ. And use about 50 to 60 words. මොනවද තියෙන්නේ? Use about 50 to 60 words. වචන 50ක් 60ක්. 12 වාක්‍ය 5යි. 12 වාක්‍ය 5යි. 10 වාක්‍ය 6යි. 12 වාක්‍ය 5 වාක්‍ය කියලා කියන්නේ a sentence with 10 words. A sentence with 12 words කියන එක තමයි 12 සහ 10 ඒවා කියලා කිව්වේ. It's whatever it is, you will be able to write sentences with 10 words very easily. Right. මොකද්ද කියන්නේ? The importance of water. ඊට පස්සේ trees are our friends. What are good habits? What are good habits? The importance of water. මොකද්ද importance of water? වතුරේ ජලයේ තියෙන වැදගත්කම. Trees are our friends. ගස් කියලා කියන්නේ අපේ මිතුරෝ, යාළුවෝ. What are good habits? මොනවද හොඳ පුරුදු? Everybody thinks that හොඳ පුරුදුs are okay. The good habits are only for kids. දරුවන්ට විතරයි තියෙන්නේ කියලා. No, වැඩිහිටියටත් තියෙනවා. හොඳ පුරුදු. Right? අපි බලමු හොඳ පුරුදු, that is a very good lesson anyway. අපි බලමු පළවෙනි එකට උත්තරේ ලියමු පළවෙනි එකට. දැන් දරුවනේ I can write being here මෙතන ඉඳලා ලියන්න පුළුවන්. Sentence by sentence I can write it, but then we don't do that one here. What we do is write bit early and then type it, and the slides are made, and then you will see that one on the screen, and you will be able to download anytime, copy anytime, write anytime for you to we do that one for you. We do that one to help you.
The importance of water. පළවෙනි එක මොකද්ද තිබ්බේ? The importance of water. මම ආයෙ නැවත වතාවක් කියනවා. When you start writing, ඔබ ලියන්න යනකොට මොකද්ද කරන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම? brainstorm එකක් කරන්න ඕනේ. ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ. ඒ ඡේදයේ වුණත් ඔබට plan කරගන්න පුළුවන් what to write first, what to write next and what to write next and then what to write last කියලා. Right? brainstorm එකේදී sketch එකක් ගහගන්න පුළුවන් I'm going to write this one කියලා. අපි බලමුද එහෙනම් මේකේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. Shall we just check what we are going to write? Okay. පළවෙනි එක කියනවා. Water is one of the most essential things. මේක ඔබ දැකලා ඇති සහ ඔබ ලියලත් ඇති ordinary level නේ ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ grade 9 10 11 තියෙන අවුරුදු තුන ඇතුළත ඔබ ඉගෙන ගන්න ඇති මෙන්න මේ වාක්‍ය රටා. One of the most essential things, one of the දැම්මොත් මේ one of the කියන එක පාවිච්චි කරොත් එතනින් එහාට එන නාමපදේ හැම වෙලෙම බහුවචනයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ බහුවචන එකක් තමයි මෙතන අරන් තියෙන්නේ. right? The most කියන එක එච්චර අදාළ නැහැ. One of උදාහරණයක් මගේ යාළුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක් කිව්වොත් one of my friends. right? අපි කියමු කැමරා 10ක් තියෙනවා. කැමරා 10කින් එකක්. One of the cameras. One of the policemen men බහුවචනයි. One of the doors දොරවල් වලින් එකක්. One of the chairs පුටු වලින් එකක්. One of the boys කොල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. One of the girls one of පොදු ප්‍රමාණයෙන් නැත්තම් ගොඩකින් එකක් කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් one of. So water is one of the most essential things. Essential කියලා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලින් එකක්. එහෙනම් one of the most essential ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලින් එකක් තමයි මොකද්ද? වතුර කියන්නේ for life මොකේද? ජීවිතේට. You know you cannot live without water. You cannot live without water. No way. There is no survival without water. Right. So then water is one of the most essential things for life. ජීවිතේට වඩාත්ම වැදගත් දේවල් වලින් එකක් තමයි මොකද්ද? Water. Right. As human beings, as කියලා කියන හැටියට, as human beings, මිනිස්සු හැටියට we basically කියන්නේ මූලිකවම basically need water to quench our thirst. අලුත් වචනයක් නෙමෙයි වෙන්නේ නැති මේ වචනේ ඔබ දන්නවා. quench කියලා කියන්නේ පිපාසය නිවනවා. පිපාසය නිවනවා කියන එක. quench. තිබහ නැති කරනවා. quench our thirst. මොකද්ද කියන්නේ? importance of water නේ. වතුර වල වැදගත්කම නේ ඕනේ. ඒ ගැන ලියද්දී වතුර වල වැදගත්කම ලියද්දී මොකද්ද පළවෙනි ඕනේ වෙන්නේ? We as human beings, we basically need water to quench our thirst. Basically need water to quench our thirst. මුලින්ම ඕනේ වෙන්නේ මොකද්ද? අපේ පිපාසය නිවා ගන්න අපිට ඕන වෙනවා වතුර. Importance of water. ඊට මොකද්ද කියන්නේ? We need water මොන ඊළඟට එනවා දැන් මේ වතුර වල වැදගත්කම ලියද්දි මේකේ මෙහෙමයි actually in 50 words නම් ලියන්න බෑ කියන්නේ compress කරන්න ඕනේ මේක ලියනකොට. ඇයි වතුර වල තියෙන ප්‍රයෝජන importance of water වැදගත්කම we cannot write in 50 words. That has to be compressed. ලියනකොට අනිවාර්යයෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? compress කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. You understand that one? Right? Because you have lots of uses. Lots of importance. Right? Okay. We need water to wash. We need water to wash. Wash and clean any food that we cook. අපි උයන සියලුම දේවල් wash හොදන්න and clean කරන්න පිරිසුදු කරන්න අපිට මොනවද ඕනේ? වතුර අවශ්‍යයි. So you know that one.
ඔබ දන්නවා ඒක ඕනේ කියලා වාක්‍යය හදා ගන්න ඕනේ හැම වෙලෙම. මොකද්ද වාක්‍යය? We need water to wash and clean any food that we cook. අපි උයන ඕනෑම දෙයක් හොදන්නයි පිරිසිදු කරන්නයි මේක ඕනේ. මොනවද ඕනේ? වතුර. Need. ඔන්න ලස්සනට ඊගාවට යනවා. Washing clothes. Washing clothes කියලා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මතක ඇති මීට කලින් question එකකදී ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය ගත්තාම මම gerund කියලා gerund form එකකින් ගත්තාම what it means is a verb එකක් හැටියට එනවා. මොකද්ද කියන්නේ? washing clothes රෙදි සේදීම it's a noun එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. රෙදි සේදීම ක්‍රියාපදයක් වගේ පේන්නේ but රෙදි සේදීම right washing clothes cannot be done කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. washing clothes cannot be done if we do not have water. අපිට වතුර තිබ්බේ නැත්නම් රෙදි හොදන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. Everybody will be stinking. ගඳ ගහයි. Do you understand that? So washing clothes. දැන් දරුවනේ මෙන්න මේ වචනේ මෙතන තියෙනවා clothes කියලා. ඔබ දැකලා ඇති. You can see that. You can see that, right? Can you see this? Sir? Yes. ඊට පස්සේ cloth. තව වචනයක් තියෙනවා. මේ බලන්න. මේකේ ES. Right? Clothes. මේක cloth. නිකන්. CLOTH. වෙනස තමයි clothes වලදී මෙතනදී clothes කියලා කියන්නේ මහපු ඇඳුම්. මේවා. ඔබ අඳින්නේ සියලුම දේවල් clothes. මම දැන් කියන්නේ සියලුම දේවල් cloth. මිනිස්සු අඳින සියලුම දේවල් cloth. හැබැයි if you see somewhere clothed without without S, that is to mean ready. ඇඳුම් නෙමෙයි ready. ඒ කියන්නේ as usual it's a material. Right? So you would have seen these words. So you can see the difference in between ES and then without ES. Without ES cloth andum novana mahapu nathiredi mahapu evana monada cloth store dakala thimeka. Right, cannot be done if we do not have water. Wathura naththam apita kawadaවත් monada karanna benne redi hodanna wenne naha. Vegetables, rice or any other crop. කද මේ කියන්නේ vegetables එළවලු rice rice කියන එක දෙකටම ගන්න පුළුවන්. V වලට ගන්නත් පුළුවන් හාල් වලට ගන්නත් පුළුවන්, right? but මෙතන V. or any other crop. any other crop කියලා කියන්නේ වෙන ඕනෑම වගාවක්. right? crop එකක් නැත්තම් පැල වගාවක් cannot be grown. Any other crop cannot be grown without water. තියෙනද ලබා ගන්න පුළුවන් වේද? No. That never happens without water. Right? Vegetables, rice and other crop, any other crop cannot be grown without water. දැන් මේ තාම කියන්නේ importance of water. Right? Okay. Simply මොකද්ද කියන්නේ? Simply කෙටියෙන්ම කිව්වොත් තාම කෙටියෙන් කිව්වොත් simply there will be no life on earth. There will be no life on earth. පෘථුවියේ ජීවයක් නැති වෙයි කියලා කියනවා. If there is no water. If there is no water. If there is no water. වතුර නැති වුණොත් පෘථුවියේ මොකද්ද නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ? There will be no life on earth. Do you understand the importance of water? මේ වගේ එකක් ඔබට ලියන්න පුළුවන්ද? What I can tell you is again I කියලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? You may write it again. You may write it again. You may write it again. And then you write it again and again. At least 10 times. මේකම 10 වතාවක් ලියන්නකෝ. You can write it. Right? You can see the lesson again. And write it for 10 times. And you will be able to practice it. And you understand when it
starts to understand, and this will be easy. ඉංග්‍රීසි අපහසු විෂයක් හැටියට ළමයි ගන්න, but still you can try. Okay. එහෙනම් අපි එකපාරක් කියවමු ඊළඟ question එකේ මේ question එකේ ඊළඟ answer එකට යන්න කලින්. The importance of water. Water is one of the most essential things for life. As human beings, we basically need water to quench our thirst. We need water to wash and clean any food that we cook. Washing clothes cannot be done if we do not have water. Vegetables, rice and any other crop cannot be grown without water. Simply, there will be no life on earth if there is no water. So you can understand the importance of water. But still you can understand. And then you can write sentence by sentence. Right? Trees are our friends. There was some kind of different kind of news about trees and oxygen before this pandemic started. Second lockdown, there was some kind of, lots of news in Sri Lanka about, especially about the, deforestation. Deforestation right. Okay. We'll see what this question is. Okay, trees are our friends. Trees are our friends. Gas කියලා කියන්නේ අපේ යාළුවෝ කියලා කියනවා. As far as you treat the trees as your friends, you'll be protected. It's a fact. Right? You understand that? You understand what I told you? As far as you treat the trees as your friend. වටපිටාවේ තියෙන round trees ඔබ වටපිටාවේ තියෙන ගස් ඔබේ යාළුව හැටියට සැලකුවොත් පරිසර ඔබේ යාළුවක හැටියට සැලකුවොත් you will be protected. සැලකන තාක්කල් ඔබව පරිස්සම් වෙනවා. Anyway, next question will be a very interesting one of which that we can talk about. අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් ඒකින් about the next one, right? Okay, trees are our friends. මොකද trees are our friends කියලා කියන්නේ? ගස් කියලා කියන්නේ අපේ යාළුවම තමයි. True. Right. It's very difficult to imagine, but when you write it, you will understand it. Okay, බලමු මොකක්ද කියලා? The earth has become the greatest place. පෘථුවිය පත්වලා තියෙනවා කියලා ශ්‍රේෂ්ඨම ස්ථානය හැටියට to live ජීවත් වෙන්න because since its atmosphere වායුගෝලය is with oxygen that is produced by trees. ගස් වලින් නිපදවන ඔක්සිජන් තියෙන නිසා පෘථුවිය තමයි කියන හොඳම ජීවත් වෙන්න ශ්‍රේෂ්ඨම ස්ථානය. It's මේ බලන්න දරුනේ මේක මම හිතන්නේ මම ඔබට මුලින් දවසේ කියා දුන්නා. It's කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ කියන එක. පටලව ගන්න එපා මේ it's එකත් එක්ක. උඩින් කමාව තියෙන it's එකත් එක්ක it is or it has කියන එකත් එක්ක පටලව ගන්න එපා. Right? Okay. It's and it has, right? Its atmosphere. Atmosphere කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුනේ? වායුගෝලය is oxygen with oxygen that is produced by trees. එතකොට පෘථිවියේ oxygen හැදෙන්නේ. Basically you know that one, it is produced by trees. මුහුදෙනුත් ඇති වෙන මුහුදු ශාකවලුත් oxygen පිට වෙනවා. ඒවත් එක්ක වෙනවා වායුගෝලයට. That's a different story. You would have known that one and you would have read about it. ඒකට කියවලත් ඇති. But මේක ගත්තොත් the earth has become the greatest place to live. පෘථිවිය තමයි ශ්‍රේෂ්ඨම ස්ථානයේ ජීවත් වෙන්න, හොඳම ස්ථානයේ ජීවත් වෙන්න. Since its atmosphere is with oxygen, වායුගෝලයේ oxygen තියෙන හින්දා, that is produced by trees. Because that is produced by trees. Trees වලින් හදන මේ oxygen නිෂ්පාදනය කරන. Right? Oxygen. Right. Don't know whether you remember that somebody said whether oxygen can be eaten. Singlish translation. Right? Okay, in other words, වෙන ආකාරයකින් කිව්වොත් trees give us life. අපිට ජීවය ලබා දෙනවා. ශාක, ගස් අපිට ජීවය ලබා දෙනවා. Right. Trees support, ගස් උදව් කරනවා, support
all human beings සියලුම මිනිස්සුන්ට ගස් උදව් කරනවා to breathe කියලා කියන්නේ හුස්ම ගන්න to breathe fresh air මොකද්ද fresh air කියලා කියන්නේ පිරිසිදු වාතයේ හුස්ම ගන්න උදව් කරනවා අපිට කවුද trees මිනිසුන්ට උදව් කරනවා trees not only that කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුනේ ඒක විතරක් නෙමෙයි they give us fruits අපිට ලබා දෙනවා මොනවද පළතුරු ලබා දෙනවා natural fertilizer out of their leaves natural fertilizer කියලා කියන්නේ ස්වභාවික පොහොර ලබා දෙනවා out of their leaves ඔබ දැකලා තියෙන්නේ මේක කියනකොට there are so many like huge trees in the jungles with different kind of shapes and different kind of shapes of leaves and when particular season comes all the trees come down to the ground level they are there under the tree and after a particular time they are digested and becomes fertilizer ආයේ ගහටම ලැබෙනවා පෝර හැටියට fruits natural fertilizers out of their leaves and firewood කියලා කියන්නේ දර firewood when they die ගහක් මැරුණාම ස්වභාවිකව මැරුණාම කපලා මැරුවාම නෙමෙයි ස්වභාවිකව මැරුණාම that becomes firewood to anyone හැබැයි ඔබ දන්නවා ලංකාවේ තියෙන if the forest belongs to the forest department or wildlife department you are not supposed to get into any kind of forests right but say gas wawala obama gas wawala if that tree dies naturally you'll be able to cut that down and then have it as firewood ඔන්න විස්තරය දුන්නා right ඊගොඩ මොකද්ද කියන්නේ when they die අහන ප්‍රශ්නයක් අපි නිකන් සාමාන්‍ය නිකන් අහන ගමන් තියෙන මේක aren't trees our best friends ගස් කියලා කියන්නේ අපේ යාළුවෝ නෙමෙයිද කියලා අහනවා so you understand that one right ගස් කියලා කියන්නේ අපේ යාළුවෝ නෙමෙයිද okay well before we go to the next one ඊළඟට යන්න කලින් අපි මේක නැවත වතාවක් කියවමු ඔබට නැවතත් හිතනවා නම් නිකක් මේක ටිකක් say a bit සංකීර්ණයි කියලා right what you have to do is read it well හොඳින් කියවන්න copyright this මේකම ලියන්න practice again මේකම පුහුණු වෙන්න once again write until you remember particular sentences. How many sentences are there altogether? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 sentences, 50 words. But balloon, trees are our friends. Okay, the earth has become the greatest place to live since its atmosphere is with oxygen that is produced by trees, right? In other words, trees give us life. Trees support all human beings to breathe fresh air. ගස් අපිට උදව් කරනවා fresh air ගන්න. Not only that, ඒක විතරක් නෙමෙයි. They also give us fruits, natural fertilizer out of their leaves and firewood when they die. Aren't trees our best friends? Aren't trees our best friends? මේ තමයි මොකද්ද? Trees are our friends කියන එකට write up එක. Paragraph එක. We'll go to the next one.
And then we'll go back to the question. What are the question? The importance of water. And the importance of water, trees are good friends. And what are good habits? What are good habits? අපි පොඩ්ඩක් ඒක ගැන කතා කරමුකෝ while writing the answers. Okay. චුට්ටක් ඒ ගැන නම් before writing, before writing the answer, we should a bit talk about it. චුට්ටක් ඒ ගැන කතා කරන්න ඕන. We talk about it a bit. Because good habits are taught. Good habits කියලා කියන්නේ that you have to follow that one. Right? හොඳ පුරුදු කියන එක, so you have to follow and then that has to become a habit. Good habits. There are bad habits as well, but we don't want to be negative, but we can be positive. බලමු අපි මොකද්ද මේක කියන්නේ? සහ මේක කියාගෙන යනකොට we will be able to give you more and more good habits. So you will be able to see that one. Okay. What are good habits? Question එක මම දීලා තියෙන එක. Right. As children with good virtues, ගුණධර්ම තියෙන දරුවෝ හැටියට, පොඩි දරුවෝ හැටියට, living in Sri Lanka, කොහෙද ඉන්නේ වෙන රටක නෙමෙයි වෑ. Living in Sri Lanka, ලංකාවේ ජීවත් වෙන ගුණධර්ම වලින් පිරිච්ච ළමයි හැටියට, we should follow good habits as well. Virtues තිබ්බර මදි, ගුණධර්ම තිබ්බර මදි. There should be good habits as well. මොනවාද? හොඳ පුරුදු තියෙන්නත් ඕනේ කියලා කියනවා. Good habits as well. If you browse internet and see what the good habits are, there'll be a list of good habits. There'll be lists of good habits. Kaktina will explain that one when it comes with the answer. Waking up early. Waking up early කියලා කියන්නේ උදේ පාන්දරට නැගිටින එක. Which is impossible for most of you. Right? උදේ පාන්දර නැගිටින එක is a good habit. පාන්දර නැගිටිනෝනේ 4ටවත් නේද? These days when the examination is close by, you should at least get up at 3 o'clock in the morning. Sleep early, wake up at 3 o'clock and study very well until 7 වගේ වෙනකන්, so you'll be able to study. Waking up early in the morning, there's an avadivima. Waking up early in the morning is a very good habit. Honda puruddak, especially visheshema for students and anyone in general. Visheshema කාටද? ශිෂ්‍යයන්ට. For students, right? And anyone in general. සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙකුට උදේ පාන්දර නැගිටින්න හොඳයි. If you don't have any kind of special disease or special, say, assistance needed, so you don't want to worry about. You know, we can wake up at early morning. Waking up early is a very good habit for children and things, anyone in general, right? So that is a good habit, waking up early. Brushing teeth after every meal. Brushing teeth after every meal, which is impossible sometimes when you're at work, when you're at school, you eat lots of things, and brushing your teeth is a bit difficult, but still brushing your teeth after every meal. හැම ආහාරයකටම පස්සේ දත් මදින එක, දත් මදින්න කන්න කලින් දත් මදින එක නෙමෙයි. After meal, කාලා දත් මදින එක is a good habit. Combing hair. Combing hair කියලා කියන්නේ කොණ්ඩේ පීරන එක, cutting or clipping your nails, කකුලේ සහ අතේ, finger, toe and nails, නියපොතු කපන එක, නියපොතු පිරිසිදු තබා ගන්න එක. It's a good habit. Full stop එකද? Come out. Daily showers, which is a bit impossible.
daily showers කියලා කියන්නේ සෑමදාම නාන එක. ඉතින් මේකෙදි shower කියන එකෙන් so you can have a body wash as well. Daily showers and wearing clean clothes. අන්න තියෙනවා wearing clean clothes. මොනවද? wearing කියලා කියන්නේ අලුත් clean clothes කියලා කියන්නේ පිරිසිදු ඇඳුම් අඳින එකත් good habit එක. Right? Are some of the good habits that everyone can follow. මේකේ some of the good habits that everyone can follow. මේ හැම කෙනාටම අනුගමනය කර හැකි good habits තියෙනවා. Doing some exercise daily. ඒ මොකක්ද දරුවනේ? Doing some exercise daily. දවස ගානේ exercise කරන එක, ව්‍යායාම කරන එක. Drinking plenty of water. ඇතිතරම් වතුර බොන එක. See good habits. And avoid. මෙන්න මේක තමයි කියන්න ඕනේ. Plenty of water and avoid littering public places. මේ එක එක හොඳ පුරුදු වැඩි වෙනවා ඉස්සරහට එන්නේ. හොඳ පුරුදු වැඩි වෙන්නේ when you spend lots of time in public areas. ලංකාවේ ඒ ගැන නම් කියන්න ඕනේ ඔබට. Don't worry about this if I talk about littering public places කියන එක in general කිය යුතුයි. Littering public places. Litter කියලා කියන්නේ කුණු දානවා කියන එක. අපිරිසිදු කරනවා කියන එක. Public places කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පොදු ස්ථාන, පොදුවේ ස්ථාන. Litter කරලා තියෙනවා ලංකාවේ සෑහෙන්න. At least you know the kids who watch DP education. DP education එක බලන ඔබවත් you never try to drop any like you know toffee wrapper එකක්වත් never put them in or put them on the road or just don't leave them at the railway station. දාලා යන්න එපා. Don't leave them at any bus stand. කොහෙවත් දාලා යන්න එපා. Take them with you. Take them with you. Especially when you litter a public place. Public place එකක් ඔබ අපිරිසිදු කරනවා. What will happen? Because people come and go, like you know, people come in and then go outside. You can't even imagine how bad it is. It is not a good habit. Good habit එකක් නෙමෙයි. Whatever you eat, මේක බොහොම simply වෙන්න පුළුවන්. I should tell you. මම කිව්වොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. Whenever you go to the shop, whenever you go to the hotel, whenever you go to any kind of boutique, you will eat, you know, you enjoy. Most of the people or the students or whoever it is enjoy eating toffees and especially enjoy eating ice cream. Small ones, huh? You remove the wrapper, you don't remember where you are because you don't know whether that is digestive. බුදන්නේ ඒක දිරනවද නැද්ද කියලා. Biodegradable, non-biodegradable, lots of things are there, but you will just remove it and then throw it. I've seen lots of people in Sri Lanka, which I hate sometimes, which I tell them right onto their face, not to litter any public place. Please, you kids, ඔබ DP education එක බලන, DP education follow කරන, දරුවෝ හැටියට never leave any garbage on both sides on the roadsides. If you travel around Sri Lanka, you'll be like you know feeling very sorry about yourself. Still in Sri Lanka it happens. Littering public places, littering the roadsides. Some people, they just simply throw plastic bottles out of your vehicle. Never throw plastic bottles outside your vehicle. Please, you kids, as you know, responsible kids of Sri Lanka, responsible people of Sri Lanka, you should do something for your country. Once again, bad habits and good habits neme. Just imagine life without an area, like life without trees, no idea. Life without water, impossible.
life without air, impossible. Especially these like, littering public places. You should consider about these things. Right? That's what I wanted to tell you. Like, before we started, I told you something is there to tell you. There is something to tell you. And after the break, like you make my good habits. There are some good habits. If you follow some good habits, like, some people start the day with negative thoughts. It's not a good habit. Good habit, think positive. Help people in a positive way. Try to settle the issues in a positive way. That is what you call good habits. Help someone every day. That's a good habit. Talk about the goods of, things that are good about people, not bad about bad things about people. Right? Imagine you're a great person. Think that you're a great person, and always you try to have good habits. You will get bad habits. Don't let that be a bad habit. Bad habit has gun epa. Don't let that be. Try to have good habits always. See this. Wearing clothes, daily showers, wearing clean clothes are some of the good habits that everyone can follow. Doing some exercises daily, drinking plenty of water, and avoid littering public places. Avoid littering. Public places, litter karne south karne ka, some other good habits that anyone can follow. Do you understand good habits? Yes. So that you will never be abandoned. Right? And before we go to the next question, as children with good virtues living in Sri Lanka, we should follow good habits as well. Waking up early in the morning is a very good habit, especially for students and anyone in general. Brushing teeth after every meal, combing hair, cutting or clipping your nails, fingers and toes, and daily showers and wearing clean clothes are some of the good habits that everyone can follow. Doing some exercise daily, drinking plenty of water, and avoid littering the public places are some other good habits that anyone can follow. Good habits. Good. What are good habits? Right. Next question is about another paragraph. Paragraph writing theory, so you know that, you understand that it is not a lot of writing. Though I don't write, I have written before you, like I write them and then prepare them as slides. Actually, the DP education team is the one who is behind this success. It's not some kind of a single work. It's not an individual work. It's a team of people here, and they help us to do all these things. Right? Okay. Write a paragraph on one of the following topics. Pahasatadan topic calling ekak liyanna kiyala kiyana, use about 50 words. Hambalemmadi liyanna kiyanne ekak daruwane, yeah? Ekai liyanna one. What we are trying to give you is like, whatever possible, you write it. Whatever possible it is, just write it. So then, you know that one. Challenge is to write all these things in 1 hour in the first paper. The job I like most. Job I like most. Mam වැඩිපුරම කැමති රැකියාව. වැඩි. ඊගොල්ලෝ the value of friends. මේ දෙකම තාම වැදගත් දෙයක් ඔබේ ජීවිතේට. අපි anyway, whether it is important or not, you have to write the answer. මතක තියාගන්න කීයද ලියන්න තියෙන්නේ? වචන 50යි. වාක්‍ය වලින් මම කියවනේ සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් නම් you will be able to write the sentence in 10 words. If it is a 10-word sentence, you have to write only 5 sentences. I know it will exceed 12, and you won't be able to write more than 6. You won't be able to write 4 sentences, which is
48 words, and if you can add 2 or 3 more adverbs, adjectives, the sentence will be all right. Okay, right. Value of our friends. The job I like most. What do you think that the job? What do you think? ඔබ දන්නවා එක එක රැකියා තියෙනවා නේද? Like most කියන එක රැකියා. You know, everybody has a dream of becoming a doctor, an engineer, or whoever it is. You can like, you know, whoever it is, you should be able to earn a lot of money. එහෙමනේ? So that is like, you know, common idea of every child, every student, and especially every parent. But this is what I wrote for you. ඔබ වෙනුවෙන් මම ලියලා තියෙන එක බලන්න what it is, and you will be able to practice that one. ඔබ practice කරන්නත් පුළුවන් මේක. The job I like most. Teaching is the job I like most. Teaching තමයි ආසම කැමතිම වැඩිපුරම කැමතිම career එක, job. Imagine, you know, DP education is full of teachers. Lots of teachers, grade 1 to 12, 11 now, and there are some kind of students coming, like, you know, some lecturers coming for advanced level exam as well. So then lots of teachers. Teaching. Teaching is the job I like most due to various reasons. විවිධ හේතුන් මත ගැන්වීම තමයි කියලා කියනවා වම් වැඩිපුරම කැමති රැකියාව. Say you write it, not your teacher writes it. You write it. Imagine that you are writing it, and then you will be able to understand. Job I like most. One thing is, එකක් තමයි meeting kids at school. පොඩි දරුවෝ මුණ ගැහෙන එක ඉස්කෝලේදී. You remember going to school many years ago, right? Your teachers, you remember your teachers. There are some schools in Sri Lanka where, you know, students are eagerly waiting until your teacher comes from the gate, until they wait at the gate. When the teacher arrives at the gate, teacher doesn't want to carry anything to the class. Children carry teacher's bag, teacher's books, whatever it is. And some kids are going with the teacher, because in Sri Lankan context, the teachers are always wearing, teacher කිව්වහම එකපාරටම female character එකක් එන්නේ, right? Lady teachers are wearing sari. There will be kids to carry the sari potter as well, that, you know, the part that the teachers wear when you wear the sari, there's a particular part which is going over your shoulder, right? That is called potter in Sinhala. That will be carried by someone else. So that is like, children love teachers. Okay. Meeting kids at school and sharing their experience while teaching to them. Sharing experience, sharing their experience. දරුවන්ගේ අත්දැකීම් එක්කහුව වෙලා experience කරන ගමන් උගන්වනවා. උගන්වන ගමන් තමයි මේ ටික ඔක්කොම හම්බෙන්නේ while teaching to them. That is why I like this job most. Next reason එක. තව එකක් තියෙනවා. Teaching gives pleasure. Teaching gives pleasure. උගන්වන එක සතුට ලබා දෙනවා. Unbelievable. That happiness. So I should mention, you know, some of my teachers here. Because of them, we are here. They should be happy. All my teachers should be happy when I start teaching today. You understand that one? That is kind of like unconditional happiness. Say teachers were happy teaching us, and we teach. We were there as kids in the schools, and we learned from teachers, and we teach today. So, the job I like most is teaching. Pleasure, experience while teaching. Teaching gives pleasure since it gives, you try to practice this one. Teaching gives pleasure, සතුට ලබා දෙනවා කියලා කියන්නේ, since it gives, අන්න ඒක ලබා දෙනලු light of knowledge. Light of knowledge.
it gives the light of knowledge. දැනුම කියන ආලෝකය ලබා දෙනවා to every student, හැම කෙනාම හැම ශිෂ්‍යයෙක්ම, bringing them out of the darkness of ignorance. Darkness of ignorance කියලා කියන්නේ නොදැනුවත්කම කියන අඳුරෙන් එළියට ගෙනත් දෙනවා knowledge එක කියන ආලෝකයට. You understand that, no? Nice sentence, whatever it is, like, you know. And I really wanted to explain this one to you, and you will be able to write this one again and again. Everywhere. What is it? It gives the light of knowledge to every student, bringing them out of the darkness of ignorance. Still teaching, huh? Still teaching. A teacher can always transform anyone's life to a greater height. A teacher can always transform, පරිවර්තනය කරලා ගන්න පුළුවන් anyone's life, ඕන කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් to a greater height. ඉහළම ස්ථානයකට ගේන්න පුළුවන්. That is done by a teacher. I don't know how many of you would be listening to this one, how many of you would be feeling this one, and you will be doing this. This is just a paragraph, but which can change your life. The self-satisfaction, Atma-truptiya, is one of the major things I can see in the job I like most at the end of the day. Tamase avsahanedi, sil deval wala avsahanedi, Atma-truptiya tamai kiyana වැදගත්ම දේ. So you can understand this. And so this is some kind of, as you look at the paragraph, you will think that, okay, the paragraph is like complex, but no complex words. Try one by one. Ekin eka utsaha karan. Shall I read this one to you? Right? The job I like most. ඔබට මතක් වේ ඔබේ ගුරුවරුන්ට ඔබට ඔබේ දෙමව්පියෝ මේක බලාගෙන ඉනවා. They would remember their teachers. Right? Once again, I'm telling you, like, you know, DP Education has the best panel of teachers coming to you every day from 8 to 10, teaching you all the lessons. Kind of job you would like it. Obat kamathi. There could be some kind of students, like, you know, now deciding your future. ඔබ ගැන ඔබේ අනාගතය ගැන ඔබ දැන් හිතනවා. No, I also want to become someone like this. So this is the beginning. Simple paragraph. You're writing the examination paper. Imagine, but you try to become truly, like, you know, you try to become a real character inside it. So then it will be easy. Shall we read that one first again? I balam podda. The job I like most. Teaching is the job I like most due to various reasons. One thing is meeting kids at school and sharing their experience while teaching to them. Teaching gives pleasure since it gives the light of knowledge to every student, bringing them out of the darkness of ignorance. එකපාරට මෙතන ටිකක් බර වචන කියලා, but don't worry. කොටසින් කොටස වාක්‍යයෙන් වාක්‍ය කඩලා ගන්න. A teacher can always transform anyone's life to a greater height. True, true enough. The self-satisfaction is one of the major things I can see in the job I like most at the end of the day. That was our son. The self-satisfaction is one of the most important things. Then Darwane, with that answer, it's a wonderful answer, and it's a wonderful question. And just for the day, we are going to finish the lessons, right? Thank you very much for joining us this Friday as well. And spread the news,
හැම කෙනාටම කියන්න ask your friends to join us. Ask all your friends to join us and then subscribe to the channel එක subscribe කරන්න, download the app and then you will be able to learn more and more about your subjects, all the subjects. Anyway, so thank you very much for joining today and we'll see you next Friday. ලබන සිකුරාදා අපි මුණ ගැහෙමු. එදා වෙනකන් සුබ සති අන්තයක් and enjoy the day. Thank you very much and good night. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei app gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.